kalima's time. So first you read first kalima. First kalima to hiya La ilaha illallah Muhammadur No, Rasulullah. Zain, please read La ilaha La illallah. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, follow all rules when you read so far. Okay? Okay, now read second kalima. Second kalma shahadat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okay, and start fifth kalima. Fifth kalma istighfar astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin aznabtuhu amadan aw khata'an sirran aw alaniyatan wa atubu ilayhi. Excellent effort, mashallah. And then after that, wa atubu ilayhi minadh-dhanbi alladhi minadh-dhanbi alladhi. من الذنب الذي After that, ومن الذنب الذي okay, Zain, please repeat after me. Minadh-dhanbi alladhi. ومن الذنب Okay, الذي listen. Minadh. من الذنب الذي Yes, minadh-dhanbi alladhi. من الذنب الذي أعلم 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 من الذنب الذي أعلم. من الذنب الذي أعلم. Okay, listen. Ya madda is done here, so please read with stretching. الذي أعلم. الذي أعلم. Okay, now read this line and listen. ومن Yes, read it. ومن الذنب الذي لا أعلم. That's great, mashallah. Okay, and should we start next part? Yes. You repeat after me. إنك أنت إنت أنت إنك 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 أنت 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 and it علام علام الغيوب غيوب غيوب. غيوب. Yes, and listen, I am sending this part. Please, you must practice this one at home, and inshallah tomorrow I will listen. Okay, and tomorrow I will listen this part with look and without look. Okay, Zen. Okay. Okay, and repeat after me. Innaka إنك anta أنت allamul ghuyubi. أنت Allamul, read slide pause. علامة Allamul علام ghuyubi. غيوب. Okay, then listen, your class time is enough. You have read well, mashallah. May Allah accept what we have learned and read today. Ameen. And take care of yourself. Remember me in your prayers. I am sending you today's lesson. You must check your inbox after the class. And may Allah give you help. Please consult a doctor and take some medicines. You will be fine, inshallah. Okay, then? See you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah Hafiz. الله حافظ.